Okay, this is my topology for today. And over here, this is my ISP router, service provider router. And R1 is my router, is connecting with my service provider R2. And R3 is one more, my router is another site. This is my first site, is site one. Okay, site one border router. But it is my actual routers inside my lane network. Okay, our your router line, this router is set up by ISP for me. And up to here, ISP has been given the public IP address for me. This is my public IP address, and this is public IP address. And inside me, inside my lane network, there is a private IP address from the tender 1.1.1.1.0/24. So how to get the traffic? Whatever traffic comes from the R3 for the IPsec VPN, with the R4. R3 wants to create the VPN tunnel with the R4. What type of VPN? IPsec VPN. From this way. As we know, this is my public IP address, and public IP address will never survive in the ISP network. So what I can do, I have to change this IP address over here on R1. To change my private IP address from the R1, my private IP address should not be forwarded, should not be flow, or should not be propagated in my lane network or service provider network. So what I have to do, I have to change my source IP address from the R1. How I can change the source IP address from R1? I have to enable the NAT on R1 so that my private IP address from the 10, okay, will be changed from the R1. From R1, source IP address should be the 192.1.12.0, 12.1. Okay. So my VPN will configure from here. VPN will configure here. But actual public IP address is here. And I have to do the default routing from R4 to R1 and R1 to R2. And whenever R3 okay comes to join the IPsec VPN peer with my this router, actual traffic comes up to R1, and R1 forward the traffic to the my R4 router's IP address, a tender 1.1.1. Is a tender 1.1.1.1.2. So it's called the VPN with NAT. An actual environment in actual scenarios, this type of topology you have to set up in your network. Up to here, this service provider, then after service provider, you have to set up your actual router. You have to translate, you have to use the NAT on the R1 to get the public IP traffic on your private IP address devices. So how to do this one? Okay, I have to use the static NAT. Why static NAT? There is only possible to use the static NAT over here because my source IP address should not be changed on the R1. Whenever my traffic goes from the R4 to R1, and my private IP address removed from R1, and this IP address 192.1.1.12.1 IP address will be supposed to be the R4 IP address, R4 IP address, and the data will travel from the R1 to R3 with the source IP address 192.1.12.1 and destination IP address with this site
192.1.123.1. Okay, and whenever the traffic okay come back to the from R3 to R1, then automatically source IP address will change this way. 10.1.1.1. Okay, after reaching the R1, okay, after reaching the R1, not up to R1, 10.1.1.1 and 192.1.23.1. एकदम साफ छ र यसरी तपाईहरुले ट्रान्सलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, तब तपाईहरुको काम हुन्छ है। केशव केशव if there is any doubt and point, if there is any confusions in this topology and technology, okay, you can ask with me. I will try to figure out or counter your issue. Yes, sir. कोही पनि कसैलाई पनि समस्या छ भने सर हामीसँग पब्लिक आईपी छ भने यो आवश्यक छैन हैन, पब्लिक आईपी नभएको केसमा no, there is a multiple way to assign the public IP address on your devices, but this is one of the way ल मदिरा सर। पब्लिक आईपी लाई परिपरिले असाइन गर्न सकिन्छ, तर यो एउटा पपुलर तरिका हो ल। वास्तव पब्लिक आईपी त हो वास्तवमा, यो पब्लिक आईपी यसरी नै हालिन्छ ल। एक्चुअलमा यस्तै हुन्छ, यतापट्टि पनि यस्तै हुन्छ, तर एकपट्टिको तपाईलाई गर्दै भने अर्कोपट्टिको यु क्यान डु हिरा सर। जस्तो R1 चाहिँ यो R1 राउटर छ नि सर, त्यो भनेको आईएसपी ले आईएसपी कै राउटर भयो हैन? हजुर, फर एक्जाम्पल दिस इज माय वर्ड लिंक ल हिरा सर। This route is given by the world link. Yes. And this is my actual router, the actual Cisco router. हजुर। We have to configure the IPsec VPN over here. This router we have to use for the stability connection with the world link and public IP address translation. Okay, it's NAT. But whenever we do demonstration on lab in the VPN of the firewall or in our classes, normally this router hides by this router. I'm normally direct यसो गर्छु मिला सर, तर in actual मा अर्को राउटर पनि हाइड भएको हुन्छ र यसरी बुझ्नुभयो नि? हजुर। Getting my point? Yes sir. Yes sir. So यो चाहिँ एक्चुअल खालको VPN हो ल। वास्तवमा यसरी चाहिँ तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ नर्मली। हालांकि पब्लिक आईपी एड्रेस हाल्ने तरिका विभिन्न तरिका छ है वास्तवमा, बट NATing is one of the popular methods to achieve the public IP or to get the public IP traffic to our specific or dedicated private IP address destination. Yes sir. NAT stands for network address translation. Okay, it allows you to change the IP address. Normally private to public, public to private, vice versa. Whenever your traffic leave from the R1, source IP address will change. Yes sir. And whenever traffic comes from the destinations, come back from destination to your lane network, then destination IP will be changed. Yes sir. ठीक उल्टो हुन्छ है। पता के छ, तपाईको ट्राफिक यहाँबाट निस्किँदाखेरि सोर्स चेन्ज हुन्छ हैन, ओ डेस्टिनेसन तपाईको निस्किँदाखेरि तपाईको फर्केर आउँदाखेरि रिटर्न ब्याक हुँदाखेरि डेस्टिनेसन चेन्ज हुन्छ। ओके, यदि मसँग पब्लिक आईपी छैन भने फेरि मेरो डेटा सर्भाइभ हुँदैन नि त यतापट्टि हिरा सर। किन सर्भाइभ हुँदैन भने दिस इज माई प्राइभेट आईपी एड्रेस 10.1.1.1, राइट? This is my private IP address. And from here, my target IP address is 192.1.23.1. This IP address is okay holding by the R3 routers. And whenever my routers try to reach here from this side to this side, then if there is a no NAT, my routing process, my internal routing process, okay, try to forward my traffic from R4 to R1, and then from R1, okay, he tried to send his traffic from R1 to R2, and R2 to R3, for example.
But whenever your traffic return back to the destination or source, okay, then your traffic will be like this way. Yes, sir. 10.1.1.1.1 and 192.1.23.1. And as we know, this is a private IP address, and private IP address will not survive anymore in the your ISP. यो प्याकेट अगाडि बढ्नै पर्दैन हिजो सर ध्यान दिनु होला है सर यो R1 र R4 को बीचमा प्राइभेट आइपी नै हुन्छ yes 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 we have to use the private IP address public IP address use गर्नु हुँदैन ल वास्तवमा त्यसमा नि किनभने we are not service provider ends on R1 ल के सब र कसैले भन्छ I have the lot of money huge money and my company is rich then can I use the public IP address between the R1 and R4? Yes, but you can use the public IP address. But as we know, the public IP address administration and public IP address control is never on your hand. Okay, will not be your hand. It's completely controlled by the other organization. Then what is the advantage? There is a more disadvantage to use the public IP in the inside network. Ira sir. त्यो पब्लिक आइपी एड्रेसमा तपाईको कन्ट्रोलै हुँदैन इरा सर के फाइदा भयो त तपाईले एउटा एउटा युज गर्न सक्नुहुन्छ तर एक खालको राउटिङ त्यही क्लासको मिडोस त्यही नम्बरको मिडोस त्यस्तो हुँदैन के वास्तवमा कहिले पनि त्यो नर्मल इम्पोसिबल जस्तै हुन्छ के सब त्यो भएर अहिले प्राइभेट चलाउन बाध्यता हो र म त के छ बाध्यता छ नि तपाईको त्यो रुल पनि हो कोही मान्छे घमण्डी छ मतलब कोही मान्छे अक्रो छ if they wants to use the public IP on all the inside devices then they can use. But they can run the IGP routing protocol, OSPF, EIGRP. Okay, they cannot customize their network. They cannot optimize their network as per their requirement. Because if they are using the public IP address, that means public IP range, block, and everything, blah blah blah, controlled by another organizations. You will not be you will not be owner of your that IP address. Okay, permanent owner. Ira sir, बुझ्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर त्यो प्राइभेट चलाउनु पर्ने हुन्छ र इनसाइड लेनमा प्राइभेट चलाउँदाखेरि you will get the one of the block and custom IP and as per your requirement IP address and as well as you can run the IGP routing protocol. तपाईहरुले जस्तो CCNP हरुमा CCNA हरुमा CCI हरुमा IGP राउटिङ प्रोटोकल डेङ्किरिङ चलाउनु हुन्छ वास्तवमा रियलिटीमा त्यस्तो हुँदैन के हिरा सर वास्तवमा IGP राउटिङ प्रोटोकल नर्मली प्राइभेट IP एड्रेसमा मात्रै चलाइन्छ ल वास्तवमा पब्लिक IP एड्रेस यसरी सेम सबनेटको नर्मली कहिले हुँदैन ल वास्तवमा बहुत रेयर हुन्छ र सेम सबनेटको दुईटा पोइन्टमा हिरा सर हजुर So my first focus over here is whenever I try to reach from R3 to R4, then I have to dig this IP address. And after digging this IP address, this point, then R1 automatically should forward my traffic toward the R4. So for that, I have to enable the NAT over here. If you are using the JNS3, then use the minimum 256 MB RAM, Irasar, on your router. In my case, I think I do have the 256 MB RAM on the routers. Otherwise, you cannot enable the NATing technique on your routers. Edit iOS image and hypervisors. Click 256. Okay, by default it will pick the picks the what? Yes sir, 128 MB RAM. You कुरा नोटिस गर्नु है के छ यदि 128 मात्रै थियो भने त्यो NAT मात्रै इनेबल हुँदैन होला के छ हजुर सर हजुर चलो बट्टाबट IP address assign गर्छु then after I will configure the NATing and then after okay IPsec VPN.
यो एक्जाममा आउँछ, यो यस्तो खालको आउँछ। Let's go the other one. Oh, R1 and R3 configurations are same like previous, no differences over here. This is my service provider router. This is supposed to my LAN network. And as we know, we are not going to run the BGP, and we are not going to pairing the direct pairing with the R2. Let's suppose to this is my Whirling ISP, or any ISP you can assume. I'm not going to run the BGP directly from R3 to R1. Sorry, R3 to R2. I'm not going to run the BGP from R1 to R2. If you want to establish the connection from the service provider to your routers directly P2P level or equal level of connections, then you have to run the BGP. In my case, this is not possible to run the BGP on R3 and R1 because of R1 is my small to medium size of router, and R3 is also small to medium size of router, small to medium business router. So this is not possible to run the BGP. If you want to run the BGP on R3, then this router has to be the ASR router. ASR router is a special router which is used for to run the BGP in the service provider. ISP, okay, do use the ASR router to run the BGP on their networks. So what we have to do, I have the only one way to get the connections from R3 to R1. I have to do the default routing, or I have to set up the default gateway in the R3 to R1 pointing to R2, and R1 to R2 pointing to R2. Same as past our topology. So how may I set up the default gateway over here? It's very easy. IP route 0.0.0.0.0.0.0 and 190.1.23.1. Do so IP route. Let me check. Successfully pointed to the R2. Let's go on R1.
Do show IP route. This is my routing table. I think I've already set the by default gateway to pointing to the R2. Let me check from the R1 to R3. How may I check? I have to ping R3 public IP address from R1. Bingo. Actually, I'm the reachable with the R1, sorry, R3. So it means my setup is what? Correct. So I don't need to troubleshoot anywhere in my topology up to R1. But whenever I try to reach from R3 to R4, then I cannot reach up to R4. Let me ping one attender 1.1.1. No. 2. No, actually, how is pinging? Is pinging? Yeah, R4 ma janchu ma ekchoti. Let me go on the R4. R1 R4 त हुने भएन र सर Attender 1.1. Actually, wait. R1. Is the default gateway in R4? सर R1 बाट R4 त हुने भएन R3 बाट चाहिँ R4 मा Okay. और R3 बाट R4 हुन होला Okay. Actually, I am ping from the R3. Okay, sir. Thank you. You. Ira sir. What is the you? Simple bacha. As we know, the whatever traffic I send from the R3 to R2, R2 is my ISP. ISP forward to the destinations R1, and from R1, okay, there is a no route for the tenor 1.1. Oh, sorry, there is a route for the tenor 1.1, but okay, reverse back route is not does not exist on the R4. So what I have to do, I have to point my R4 to what? R1 router. Okay, R1 router will be my default gateway over here. Yes, sir. हजुर सर यो मलाई R1 र R4 को टोपोलोजीमा अलि कन्फ्युज भयो जस्तै उता R3 मा उता एकैचोटी LAN नेटवर्क छ हैन No. Okay, you have to do the practice same as like that on the other side also. But म एकपटि के गर्दै ल टाइम यति बचोस् भने पल्लोपटि तपाईहरु आफैले गर्नु होला के छ ए भनेपछि म त R4 लाई LAN त्यो R3 र R2 को बीचमा चाहिँ त्यो तपाईको R4 हाइडिङ भएको छ ल R5 ल sorry okay, you can suppose to R3 as R5 and one more router is hiding between the R2 and R5 ल के छ हजुर यसरी बुझ्ने ल तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने रे what to do, you have to do this is यो यस्तो गर्ने ल यहाँ R5 यहाँ पनि नेटिङ हुन्छ अदर साइडमा यहाँ पनि नेटिङ हुन्छ ल पेसा हजुर त एकपटि गर्न सकिन अर्कोपटि गर्न सकिन्छ नि त आफै भन्ने र हो let's set up the default gateway in R4. Let's get back to the R4 router. So IP route. I think the traffic reach up to R4. Okay, can get written back for the source because the destination default gateway has been set up over here. R3 ma jaan, so let's go on the R3 and let me ping tenor 1. It's still not reachable. Why not reachable? Static routing as we know about the static routing, there is no route on the R3 la वास्तवमा हिरा सर यसको रुट छैन नि त R3 मा बुझ्नुभयो के छ हजुर सर त्यसको त्यो रुट नहुँदा त पुग्ने नि भएन नि अनि one of the important notable point is what
This is a private IP address. This route should not be exist on the service provider. सर्भिस प्रोभाइडर बुझ्नु त्यहाँ पनि 10.1 मा भन्दा हुन्छ तर पब्लिक IP एड्रेस चेन्ज भएर आउँछ के छ बुझ्यौ नि हजुर ध्यान दिनु नेट भएर आउँछ हैन सर हजुर हजुर अब तपाईहरु भन्नुहुन्छ होला actually why we should not do the static routing from R3 to R4 त्यस्तो हुँदैन होला के छ बुझ्यो मेरो कुरा R3 बाट R4 मा त त्यो बीचमा सर्भिस प्रोभाइडरले फेरि अनि त्यो आफ्नो प्राइभेट आइपी लाई त नेट प्राइभेट आइपी लाई त राउट गर्दैन नि त हैन सर्भिस लाइभ गराउँदैन र सर्भिस प्रोभाइडर सेल्फले चाहिँ प्राइभेट आइपी चलाउन सक्छ के छ त्यो चाहिँ हामी पछि माथि पढ्छौं वास्तवमा एमपीएलएस तिर पढ्छौं सर्भिस प्रोभाइडर सेल्फले चाहिँ आफ्नो प्राइभेट आइपी युज गर्न सक्छ के छ कस्तो अरे सर्भिस प्रोभाइडर आफैले आफ्नो डिभाइसहरु कन्फिगर गर्नको लागि युज हुन्छ हैन हजुर यस उस सर्भिस प्रोभाइडर नेटवर्क हुन्छ नि त के छ हजुर सर हामीले रियल इन्डस्ट्रीमा युज गर्ने प्राय नेटिङ नै हो हैन नेटिङ बाटै होला पब्लिक आइपी एड्रेस किनभने नेटिङ allow you to break the two different network as well as allow you to change your internal IP address and whenever your initiate traffic return back to your source IP address then okay they change he able to change the destination IP ल वास्तवमा त्यो चेन्ज गर्न सक्छ नि त्यसले बुझ्यो नि हजुर भाइ के छ यस्तो हुन्छ ल यो नेटिङमा वास्तवमा दुईटा पार्ट हुन्छ ल द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इनसाइड and second part is outside. Over here, as per our topology in our discussion, this interface should be the what? Outside, and this is my inside. And when traffic leap from here to here, this source IP should be the change. And when the traffic return get back from the R3, the destination IP should be the change. Has to be what? Change. Please बुझ्दैछ हजुर यस्तो हुन्छ न जब R4 R3 मा जानु चाहन्छ अब त्यहाँ जाँदाखेरि त तपाईको एक्चुअलमा वास्तवमा मसँग R4 R3 मा जानु खोज्छ अथवा जानु खोज्दाखेरि R1 मा नेटिङ भएको हुन्छ त्यो कारणले टेन्डर 101 आइपी एड्रेस त्यहाँ स्ट्रिप अफ हुन्छ अथवा त्यहाँ रिमूभ हुन्छ R1 मा ल R1 मा रिमूभ हुन्छ किन रिमूभ हुन्छ भने भरे परदेखि फर्केर आउँदाखेरि टेन्डर 101 भनेर डेस्टिनेसन R3 ले सेट गर्दा त्यो त प्राइभेट आइपी एड्रेस त्यसको रुट त हुँदैन पर बुझ्यो नि के छ दुबई हजुर सर हजुर त्यो कारण आउने भयो त्यसले चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिनु भयो सर yes sir so that we need to change our private IP address into public IP address okay it should be the 12.1 192.12.1 and 192.1.12.1 is a public IP address. It should be available on all the service providers in the world. La, Ida sir, I answer. हजुर के सब्जी अलि बुझ्दैछ हजुर सिरियसली बुझ्नु भाइ सिरियसली मतलब कोशिश गरौँ वास्तवमा किन यस्तो भइरहेछ why is happening and why is going to be netting okay net किन चाहिरहेछ वास्तवमा जब त्यो बुझ्नुहुन्छ अरु सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ ल तपाईहरु कन्फ्लिगरेसन गर्नु ठुलो कुरा हैन जहाँ यहाँ जुन मेन कन्सेप्ट छ लागू हुनु गइरहेछ भने त द मेन कन्सेप्ट हामी तपाईको जुन एक तरिकाले डिस्कस गर्दै छौं एक्चुअली त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो वास्तवमा Ira sir, hearनुहोस् if there is any doubt if you are getting any issue and confusions I will try to counter the confusion Ira sir छैन होला सर के सब त भनेपछि झापा हो कि दुबई भन्दिनु पर्यो नि सर हैन अब यसो गरौँ होला बस्दा दुवै के छ भन्दा जसलाई डाउट छ उ मान्छेले चाहिँ मतलब सोध्छ हैन डाउट नभए सोध्दैन बुझ्दैन एउटा आइपी एड्रेस भयो नि त सर दुईतिर फेरि राउटर फेरि कतातिर ट्राफिक फरवर्ड गर्ने हो अप्ठ्यारो हुन्छ एउटा आइपी भयो नि त एक्चुअली दुबई एन्ड जापा इज अ ट्यागिङ आइडी हैन के छ हजुर त्यसले ट्याग गर्छ हैन
के हाल्छ हाल्छ हिजो अस्ति मैले देखिरहेको थिएँ केशव वास्तवमा पुरा त्यो लाइभ न्युज जस्तो बनाएर लाइक एङ्कर इज मतलब एङ्करले मस्त स्पिच गरिरहेको जस्तो झापाल इज ओके हेज बिन अरेस्टेड दे आर सेलिङ ओके फोटोकपी मेसिन भनेर त सपोज टु पिसिआर मेसिन भनेर विद्यार्थीहरू बुझेन झापालीहरूले के छ बुझेन कुरा के छ चार झापाली हजुर सर मैले पनि हेरेँ चार झापाली पक्रा परे अरे किन भन्दाखेरि त्यो फोटोकै मेसिन भनेर बुझेन पिसिआर मेसिन भनेर फोटोकपी मेसिन बेचे अरे त्यो त अति हो नि बहुत गाह्रो हो होइन होला त्यो त्यतिकै न्युज बनाउँछन् क्या ट्रोल झापालीहरूले खैको नि हो यार काठमाडौँमा डेरा दिँदैन अरे झापालीहरूलाई के छ अलि अप्ठ्यारै मान्छन् झापाली भनेपछि भाडा समयमा दिँदैन होला भन्ने जस्तो फिल हुन्छ कि आउनेलाई अनि झापाली भन्ने म विराटनगरको भन्छु प्राय के झोप्ले Okay, let's get back to the R1 routers to enable the NATing, NAT techniques. Over here in the R1, I'm going to enable the static NAT on the R1 routers. How may I, check the NAT technique over here is already exist or not. So IP interface VR. And if there is a NATing, it's already configured on the R1, then you can see the one of the interface, logical interface, NBI something. Virtual NATing, interface, something interface. Router automatically will add the one more interface, NBI interface, something network virtual interface. How to enable the NAT email server interface S0/0? First, we have to decide which interface is going to be your outside interface and which interface is going to your inside interface. In my case, S0/0 is going to be the outside interface because it is connected with the ISP. So IP NAT, what? Outside. It will take some times to enable NAT. Case of देखियो here the NBI0. Interface F0/0. IP NAT what case of? Inside. You decide your confusion now. Don't be confused to choose or decide the interface. माथिको outside भनेको इन्जोय गर्नुपर्ने हुँदैन फेरि ल The next thing I have to point my public IP address to private IP address. This is first time I'm going to enabling the NAT on my R1 router. So I'm going to draw the one of these small picture, which will help you to understand the NAT technology, actually how is this work in your topology. In my case, in my topology, as per my topology, this is my private IP address, 10.1.1.1.1.1. And this IP address is my private IP address, private IP, because this is my lane area. And this IP address must be mapped with this IP address.
192.1.12. क्या बात है 192.1.12.1 and this IP address assigned has been assigned on this interface as 0/0. It means what? Any traffic comes here means R1 this IP address automatically should redirect to the this IP address. Simple छ ल वास्तवमा भनेको मैले यो IP लाई यहाँ पोइन्टिङ गर्नु पर्यो र यो IP ले यसलाई पोइन्टिङ गर्नु पर्यो भाइस वर्सा गर्नु पर्यो यसको लागि मलाई स्ट्याटिक नेट चाहिन्छ ल किनभने मेरो तपाईको त्यो IP address my public IP address should not be changed on every time it should be the stable so I need to have the what static net मा the NAT को table connection stable NAT table will not be changed in any cost के सब बुझ्दैछौ हजुर त्यो कनेक्सन स्टेबल रहन्छ ल वास्तवमा त्यो कनेक्सन स्टेबल भन्छ NAT को त्यो स्टेबल रहन्छ त्यो हमेशा हमेशाको लागि रहन्छ चलो कसरी गर्ने सिम्पल कमान्ड छ IP NAT inside source. What is the source IP address? Destination IP address interface S0/0. Oh, IPNet inside source what? Static 10.1.1 and S0/0 interface. Okay, भयो के सब? भयो. Do so NAT translation okay this IP address has been set over here in the NAT table and it will not change the in any cost or for ever and ever this table will remain on this router yes sir भनेको परबाट जति पनि तपाईको आईपी एड्रेस आउँछ यसमा आउँछ यसलाई तपाईको केमा हाल्दिन्छ के सर 10 मा हाल्दिन्छ 10 मा हाल्छ ल हाल्छ हाल्दैन लेट मी चेक फर दैट लेट मी enable the telnet over here on R1 sorry R4 मा telnet enable गर्छु line BTY024 passport Cisco and login अगर मैं सबै ठीक ठाक छ भने नेटिङ यहाँ गर्छु यहाँ गर्दाखेरि नेटिङ कहाँ आउनु पर्छ के सबै टेलनेट यहाँ गर्छु यहाँ गर्दा कहाँ आउनु छ टेलनेट R4 मा आउनु पर्यो शाबाश फ्रम R3 I think R3 is reachable with the R1 हैन के सर हजुर कहाँ पिङ हुन्छ R4 वाला के छ बुझ्यो नि हजुर whatever traffic comes to the 12.1 all the traffic should forward to the what 10.1.1 private IP भयो भयो अब telnet अब 10.1 त गर्न सक्दिन किनभने त्यो प्राइभेट आईपी एड्रेस त एन्ट्री मसँग हुँदैन R3 मा पनि हुँदैन वर्ल्डिङ सँग हुँदैन के छ बुझ्यौ नि हजुर त्यो त हुँदैन भयो भयो कुन राउटरमा पुग्यो म R4 मा हिरा सर बुझ्दै हुनुहुन्छ This is sir. Oh, this is the actually what I'm going to show you. So users 192.1.23.1 is this is my local IP address. The traffic has been initiated from the R3. It's 23.1. So R3 and R4 is my what destination. But I'm not going to reach to R4 directly from R3. I'm going to R3 to R1 public IP address and R1 public IP address, R1 public IP redirecting to my traffic toward the R4. यसमा तपाईले जे गरे पनि हुन्छ अप्सन छ यसमा R1 मा there is option the option is what यो इन्टरफेस हाल्नुको ठाउँमा नहाली किनकि सबैले आईपी एड्रेस हाल्दा पनि हुन्छ र के सबैजनाले ल सायद हुन्छ आईपी एड्रेस पनि तर के इनसाइड ग्लोबल भन्दै छ वास्तवमा ग्लोबल पब्लिक आईपी यानी पब्लिक आईपी एड्रेस हाल्नु भन्दै छ ल के छ तर इन्टरफेस हाल्दाखेरि त्यो इन्टरफेसमा कुनै आईपी एड्रेस चेन्ज भइराखे पनि मलाई प्रब्लम छैन नि त बारबार म्यापिङ गर्नु पर्दैन र के छ
के सब बुझ्दैछौ? तर पब्लिक आइपी त खासै चेन्ज हुँदैन नि त सर हैन? होइन मान्नु म त रिन्यू हामीले गर्नु ढिलो भयो फेरि 1 दिनमा रिन्यू भयो रिन्यू 2 दिनले ढिलो भएर फेरि रिन्यू गर्नु पर्यो इत्यादि गर्नु पर्यो देयर इज अ डिफरेन्ट आइपी एड्रेस सर्भिस प्रोवाइडर्स अलाउइङ विथ अस देन व्हाट ए त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ काम गरे परिपरिले सेटिङ हुन्छ ल एक तरिका पब्लिक आइपी यसरी युज हुन्छ अर्को तरिकाको पनि छ पब्लिक आइपी जुन चाहिँ तपाईँको स्ट्याटिक राउटिङ गरेर गरिन्छ वास्तवमा त्यो पनि आई विल कभर तर यो चाहिँ एकदम पपुलर वे हो ल यसलाई सानो राउटरमा पोर्ट फरवार्डिङ पनि भन्छ ल के भन्छ अरे पोर्ट फरवार्डिङ पनि भन्छ ल म त्यो कुरा गर्छु पछि पोर्ट फरवार्डिङ र नेटिङमा के फरक छ हेर्दाखेरि उस्तो उस्तो यस्तो लाग्छ तर अलिकति फरक छ डिफरेन्ट छ वास्तवमा यो देवहरु कहिले सोधिरहेको थियो क्या यस्तो कुराहरु के छ थाहा छ तिमीलाई हजुर यो देवहरुले कहिले सोधिरहेको थियो क्या पब्लिक टु प्राइभेट कसरी ट्राफिक ल्याउने भित्र कसरी हाल्ने भनेर सोधिरहेको थियो के थाहा छ पहिला नै अब तपाईहरुले पनि त्यही गर्नुला जुन म गर्छु actually we have done the PSK VPN in many times so many times up to I think 50 to 100 times we have already done the PSK so from today okay whenever you set up the VPN try to set up the VPN with using the PKI ल वास्तवमा हैन सर हजुर अब चाहिँ हरेक पल्ट PKI बाट गर्नु होला भाषा त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ हैन सर PKI मा तपाईको एक्सपर्टिज हुन्छ ल हैन सर के छ बुझ्यौ हजुर यो मध्ये जसलाई बनाउँदा हुन्छ तपाईहरुले यो के भयो एनटीपी सर्भर त त्यो रिचेबल चाहिँ हुनु पर्यो के छ अनि यो के छ सी सर्भर सर्भिस प्रोवाइडर म बरो गर्दै छु ओके फर द सीए सर्भर र एनटीपी सर्भर ल रिचेबल चाहिँ हुनु पर्यो ल त्यो के छ योसँग आफूबाट चेक गर्नु रिचेबल छ छैन रिचेबल हुन्छ किनभने अब त मेरो नेटिङ छ नि त के छ छैन नेटिङ छ नेटिङले के भन्छ R1 भनेपछि म त 10.1 होइन म त 12.1 भनेपछि दिनु पर्दैन आटोले रिटर्न ब्याक दिनु पर्यो हो के छ बल्ल बुझ्छ के छ हिरा सर आनन्द सर हिमाल सर तपाईँ सुसुप्त हुनुहुन्छ दाजु के भयो हेरिरहेको छौँ सर बुझ्दै हुनुहुन्छ अहिले हजुर हजुर कस्तो लाग्दैछ यो ल्याब भित्र आनन्द सरलाई मतलब कस्तो बुझिराख्नु भएको छ ठिक छ सर नेटिङ राखेर भइरहेछ ए सर त्यो अघि नेटिङ गर्दाखेरि सोर्स हामीले 10.1.1 गर्यौं हैन हजुर हजुर R1 मा बसेर नेट गरेको तर सोर्स चाहिँ 10.1.1 गरेको थियो कि त्यो अलि कन्फ्युज जस्तो लाग्ने 10.1.1 network cover up to here la ira sir from here to here it has the same broadcast domain la up to here भनेपछि यहाँबाट त्यो नेटिङ गर्दाखेरि 10.1.1 भनेको तपाईको यो र यो इक्विभ्यालेन्ट आइपी हो नि त यो बुझ्नुभयो नि हजुर एउटै ब्रोडकास्ट डोमेन हो नि त यो यदि मसँग यहाँ स्विच भएर अर्को राउटर यहाँ हुन्थ्यो यसलाई गर्दा पनि हुन्थ्यो ल वास्तवमा यसलाई गर्दा पनि हुन्थ्यो यसलाई गर्दा पनि हुन्थ्यो हिरा सर बुझ्दै हुन्छ हजुर आउटसाइड पनि रिभर्सको लागि डिफाइन गर्नुपर्छ होला नि सर आउटसाइडमा गरेको छ त हामीले वास्तवमा आउटसाइडमा तपाईँको के भन्छ चाहिँ वास्तवमा आउटसाइडको लागि तपाईँको त्यो इन्टरफेसलाई उठाएको छौँ ल इन्टरफेसमा जुन आइपी छ त्यसले चाहिँ आउटसाइडको काम गर्छ ल आन्सर बुझ्नुभयो नि हजुर यहाँ उठाएको छ नि त हामीले नेटिङ तपाईँले बुझ्नुभयो भने तपाईँको बहुतै आसान लाग्छ बट बुझ्नु भएन भने इट्स अ रियली पजलिङ गेमिङ ल ए
म राउटर नम्बरै हेर्नु बिर्सिन्छु फेरि समटाइम्स। IPNet insight shows statics type of the IPNet IP network को is IP network technology. So I'm going to do the netting for the inside not outside. Outside वाला netting पनि हुन्छ ल, I will cover later ल. Outside वाला netting पनि हुन्छ ल, के पनि हुन्छ आन्सर आउटसाइड आउटसाइड नेट भनेको त पोर्ट फरवर्ड टाइपको हुन्छ। हजुर हैन त्यो म कभर गर्छु, I will cover ल, त्यो पनि हुन्छ। IPNet outside वाला पनि हुन्छ ल, तर इनसाइड वाला गरेको वास्तवमा मेरो इनसाइडलाई चेन्ज गर्नु आँटेको, आउटसाइडलाई हैन। सोर्स भनेको स्ट्याटिक भन्दा स्ट्याटिक तपाईको मेरो नेटिङ हो भनेको यो हमेशा फर इभर एन्ड इभर तपाईको नेटिङ टेबलमा यो बस्नु पर्ने हुन्छ ल वास्तवमा। अब कसलाई आउटसाइड इनसाइड को यो आउटसाइड को यो भनेको यु इक्वल टु यो हैन, मतलब बुझ्नुभयो भएन आन्सर। यु इक्वल टु वास्तवमा दिस वान ल। हालांकि म नेटिङ धेरै पढ्छौँ ल वास्तवमा, त्यो हामी यता फायरवलमा नेटिङ धेरै प्रकारको नेटिङ पढ्छौँ एन्ड सेक्युरिटी। ओके, इट्स 15 to 20 टाइप अफ द नेटिङ I will cover on upcoming classes. त्यतिखेर यस्ता पनि म त्यो इनिशियली गराइदिन्छु तपाईहरुले। बुझ्दैछ आन्सर के छ? अब अघि मैले भनेको थिएँ वास्तवमा यो R4 ले बरो गर्छ। कसरी बरो गर्छ नि यसरी गर्छ ल, यहाँ हेर्नुस्। मेरो यो देखि तपाईको यदि मेरो नेटिङ यहाँ छैन भने वास्तवमा यहाँ छैन भने यो टेन्डर 1 को एन्ट्री यहाँ हुँदैन ल वास्तवमा, यसमा यहाँ छैन, त्यो भएर रिभर्स ब्याक आउँदैन त्यो वास्तवमा ल। र यसले के गर्छ नि वास्तवमा म त 12.1 हो भन्छ ल, 12.1 हो भन्छ यसलाई वास्तवमा। एन्ड देयर इज अ टेबल फर द 12.1 on the R2 हैन। सो okay, our traffic will get back from the R2 to what R4 ल। अनि फेरि R1 ले फेरि चेन्ज गरेर दिन्छ ल वास्तवमा। 12.1 मा आयो त्यो टेन्डर 1 लाई दिने भनेर चेन्ज गरिदिन्छ। बुझ्नु हिरा सर? हिरा सर? हजुर हजुर, यो होला। चलो सबैले हेर्नुहोस् फटाफट, हामी अलिकति अब 8-9 वटा ल्याब चाहिँ हामी सबै पिके बाट गर्छौं हिरा सर। सुरुमा R2 को तपाईको पब्लिक आईपी तपाईले रेडी गर्नु होला। दिस इज माय R2 सर्भिस प्रोवाइडर। R2 no need to what? No need to define the what domain name on the R2. अस्ति त वास्तव हाम्रो पीके सर्भर पनि त्यही थियो, तपाईको त्यो हाम्रो सर्भर पनि त्यही थियो एन्ड त्यो राउटरले पनि इन्क्रिप्सन गर्नु पर्थ्यो, त्यो राउटरले पनि सर्टिफिकेट चाहिन्थ्यो, त्यही राउटर सीएम थियो हैन। त्यो कारणले त्यतिखेर चाहिँ ए सरी यसमा सीएम आज यही छ ल भन्छ, यसमा चाहिन्छ डोमेन नेम सीए भनेर छ डोमेन नेम। भयो क्लक टाइम जोन एनपीटी plus 12 32 हैन, कुनै पनि दिन राख्दै हुन्छ। मैले तपाईको नेपाल टाइम तपाईको 12 घण्टा अगाडि सुरु छ अनि 12 घण्टा 32 सेकेन्ड अगाडि छ अनि अब क्लक सेट गर्छु। क्लक भनेको तल सेट गर्नुपर्ने तर माथिबाट सेट गर्दाखेरि डु गर्नु पर्यो ल। डु क्लक सेट कति बज्यो अहिले वास्तवमा 8 12 र 8 20 34 20 34 00 and what 29 November 2020 and IP and TP master 2 एनटीपी मास्टर 2 मात्र होला सर। यो युट्युबमा चल्छ न साच्चै भने हिरा सर बुझ्नुभयो? हजुर सर। यदिमा कसैलाई केही डाउट छ? छैन ल। क्लाइन्ट साइडको लागि वास्तवमा अलिकति लामो कन्फिगरेसन गर्नुपर्छ, त्यो भएर क्लाइन्ट साइडको लागि म एक पुष्ट गरिदिन्छु यहाँ। आईपी डोमेन नेम cisco.com क्लक टाइम जोन टाइम जोन
NPT plus 12, 32, and then after what? NTP server. 108.1.12.1. That means R2 la, ira sir. यसो गर्दाखेरि मेरो एनटिपी क्लाइन्ट भयो र एनटिपी क्लाइन्ट भयो स्पेसिफिक जोनमा भयो र ira sir. सर यो क्लाइन्टहरु डिफरेन्ट टाइम जोनमा छ भन्दा टेलनेट गरेर त्यहाँ पसेरै कन्फिगर गर्नु पर्यो नि टाइम जोन. नो त्यसलाई भन्नु पर्यो टाइम जोन चेन्ज गर भन्नु पर्यो, टाइम जोन चेन्ज गर भन्नु पर्यो ल, बुझ्नु नि त्यसलाई. त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो टाइम जोन करेक्ट हुनुपर्छ. मैले यो हाइपोथेसिस टाइम जोन राखेको छु मैले R2 मा. त्यसले सही टाइम जोन हुनुपर्छ र मान्नु तपाई दुबईमा हुनुहुन्छ कि सब दुबईमा छ भने तिमी त्यो सही युटिसी टाइमबाट मैले राखेको छु. मतलब मिलाएर भन्दाखेरि युटिसी टाइमबाट तिमीले कति घण्टा अगाडि चाहिँ पछाडि छ अगाडि छ भने सही टाइम मिनेट र तपाईको आवर सही हाल्नु पर्यो. अनि हामी नेपालमा बस्दा नि त्यो युटिपी टाइम अनुसार सही हाल्छौँ. ठ्याक्कै काटेर आइहाल्छ नि फेरि. मतलब बुझेन मतलब के सब के सब बुझ्यो मेरो कुरा. हिरा सर बुझ्नुभयो कि के सब यहाँ कुरा. डिफरेन्ट लोकेसनमा छ भने टाइम जोन कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा. हजुर त्यसो लागि मैले एनपिटी राख्छ. दुबईमा छ भने दुबई स्ट्यान्डर्ड टाइम DST राख्ने हो. त्यहाँ DST राख्ने. त्यहाँ चाहिँ बान्ने तपाईको 13 घण्टा 45 मिनेट अगाडि 13 घण्टा 45 राख्ने. मैले 12 घण्टा राख्ने किनभने मेरो त तपाईको युटिसी सँग 12 घण्टा अगाडि छ नि त मान्ने. बुझ्यो नि 12 घण्टा 32 सेकेन्ड बुझेर मिनेट के सब बुझ्दैछौ. हजुर सर. त्यसो त काटिहाल्छ नि स्ट्यान्डर्ड टाइम युटिसी लाई चाहिँ काटिहाल्छ नि. अनि यो अनुसार यो टाइम जोन अनुसार यो R2 को तपाईको R2 को टाइम जोन अनुसार यो टाइम अनुसार जोन अनुसार तपाईको काटेको छ युटिसी सँग भने अटोमेटिक मैले योबाट अपडेट दिँदाखेरि मेरोमा टाइम जोन सँग काटेर लिन्छ होला उसले. त्यो मिलाएर लिन्छ. सो क्लक लियो. अरे त्यो एनटिपी सर्भरको आइपी के 2 हैन र सर 12 जुनै हाल्दा हुन्छ त्यसमा जुन एसाइन भएको लिँदा हाल्दा हुन्छ र आन्सर R2 2020 हालिन के मैले यहाँ क्लकमा 2020 हालेको त. अँ 2020 जुनै हाल्दा हुन्छ आन्सर. जुनै हाल्दा हुन्छ R4. टू हो सरी आन्सर. म त उता भनेको यो हाल्दा हुन्थ्यो यताबाट यो हाल्दा हुन्थ्यो होला. यो 23.1 हाल्दा हुन्थ्यो आन्सर 2 हाल्दा हुन्थ्यो. आन्सर बुझ्नुभयो. ओइ कस्तो कन्ट्रोलले काम नगरेको यस्तो. भयो आन्सर. हजुर 3 एनटिपी ले आफ्नो एउटा आइपी बनाउँछ होला. वास्तवमा जेनेरेट गर्न लागि ध्यान दिनु होला. यो आइपी बनाउँछ होला. अब यो पनि भयो ल. अब म सीएस सर्भर बनाउन सक्छु ल. सीएस सर्भर पनि R2 लाई बनाउँछु म. फर्स्ट क्रिप्टो की जेनरेट RSA जनरल कीज लेबल कुछ भी राखूं CCIE CA
अस्तिमा त कन्फ्युजन भयो नि त आन्सर होइन यो द बिट डिफरेन्स हुँदैन बस बिट फरक हुँदैन बिटले माइने राख्दैन यो यु क्यान सेट द एनी बिट यो इम्पोर्टेन्ट छैन ल हाम्रो डेमोन्स्ट्रेसनको लागि चाहिँ दिस इज माई ट्रान्सफर प्रोटोकल फर द सर्टिफिकेट एन्ड क्रिप्टो CRYPTO crypto PKI server name CCIECA and then what database सर यो क्लाइन्ट र सर्भरको पनि यो बिट म्याच हुनु पर्दैन नि हैन होइन म्याच हुनुपर्छ ल URL NVRAM issuer name what CN equals to CCIE CA dot cisco.com. The first is common name, okay, and then domain name, locality Japa, and country Nepal. Grant auto. Anybody wants to come for the certificate, then CA server should allow the certificate and no shutdown. Let me check. So crypto PKI server. Certificate छ छैन सर्टिफिकेट छैन ल वास्तवमा ट्रस्ट पोइन्ट मात्रै छ ल वास्तवमा चलो यो भयो ल आन्सर R2 लाई बन्द गर्दा हुन्छ now from the R4 I have to ask the what certificate with the R2 how many acts simple on R4 let's go to R4 I've already discussed about that we have to follow the 3 steps okay the first is what you have to create the trust point with the CS server and second is what authentication third is enrollment final okay but one of the point is very notable point you should not forget the encryption technology you have to enable on the client side and date and time must be the same and domain name be sure domain name okay must be the specifier domain name must be the created on the your devices in my case domain name I have already created and date and time I'm getting the update from the NTP server using the NTP server and in my case the encryption technology has not been enabled yet so I have to enable encryption first crypto key generate RSA and then after what let me create a trust point crypto CA trust point any name you can give answer CCIE iOS or any name enrollment URL oh it is mistake answer we have to do what answer 2 it is a बुद्धि हुन्छ नि किनभने CS अब 12.2 मा चाहिँ छ नि त म त हिरा सर अस्तिकै मेरो त्यो उयो भएछ ल तपाईको के रिपिट भएछ known and then second is what you have to do the authentication crypto CA authenticate CCIE CA के थियो हाम्रो authentication name CCIE iOS पछि त yes crypto CA enrollment CCIE iOS ल no yes
So crypto PKI sort. Now I have to able to see the two certificate. The first is root certificate, second is a actual certificate. This is my actual certificate, and this is a CA certificate. And R3, I have to do the same thing on the R3 side to obtain the certificate from the R2. First, be sure domain name, okay, must be created on your devices. This domain is already created, and date and time and year must be the same with the CA server. In my case, I'm getting the update date and time, years, and all of the things related to the time and date from the NTV server. So no problem. And third one, you should not forget is the encryption technology must be the enabled on your devices side. So for that, I have to give the one command. The command is crypto key generate RSA. And same three step we have to follow. The first step is what? First step, create the trust point, and second step, create do the authenticate your CA server, and fourth one is what? Enrollment. Enrollment is final stage to get the certificate from the CA server. Hira sir, बुझ्दैनुहुन्छ? हजुर बुझ्दैछु सर। Anand sir? sir. Crypto CA authenticate a trust point, iOS, a CCIE, any name you can give. CCIE, iOS, or CA. Enrollment. What is 3.1? What is a 2 होला sir? Yes, 2. Revocation check known, and crypto CA authenticate. What is the name of my trust point? CCIE CA. Yes, crypto yes, no, yes. I'm able to see my CA certificate as well as my personal certificate. This is my personal certificate. The router name is mentioned over here, and this is my CA certificate. It's my CA certificate. So the two certificate I should able to download from the CA server. And in my case, I've been successfully downloaded my two certificate from the CA server. Now it's time to create the VPN now, IPsec VPN. Crypto authentication, RSA signature. Encryption, yes, group 2, passing MD5.
It should be the paste on the R4. I think my actual router, okay, where we are going to enable the and configuring the VPN is on R4. And R4 interface is F0/0, so we have to mention the F0/0 over here. The first one is what is my phase 1 policy, and it's we have the certificate. So I'm going to verify that my peer using the RSA signature systems. And encryption is 3-, group 2, hashing MD5 is a phase 2. And this is my interesting traffic. Actually, what traffic I want to get the encryption? Any traffic or specific traffic? In my case, the specific traffic, whenever this network try to make the connection with this network, it should be the encryption. And then crypto map ABC, name of the mapping is ABC, and 10 IPsec ISACM. CCI is my transform set. IP address ACL ID is 112, and my peer is 23.1. And finally, this is apply. Copy it, paste it in R4. For R3, what we have to do, copy it and edit some of the part. The first you have the first part you have to edit the what? IP address part, ACL part. Flip it and 12.1. I'm not going to point the direct my private IP address. I'm going to point my public IP address. And whenever the traffic received by this public IP address, he redirect my traffic to the 10.1.1.1. Anna sir. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा ट्विस्ट भयो ल भन्दा आन्सर थोड़ा सा ट्विस्ट भयो है कमेन्ट चाहिँ R4 भयो सर माथि कमेन्ट कस्तो रे R3 मा R3 ल वर्ड त्यसले चेन्ज गर्दैन ल आन्सर केही फरक चाहिँ पर्दैन ल तर अलिक ब्युटिफुल देखिँदैन Okay, check the answer. Here sir, ping 101.168.1.1 source what? Loop back 0. एउटा दात भाच्यो आन्सर एउटा त लाग्छ सर वर्ष भयो ल आन्सर हैन अस्ति त पुरै 5 वटै आथे नि हैन सर एकचोटी सुरुमा आएन अगस्टै सुरुमा डेङ्गी आयो ल त्यो फर्स्ट टाइम आयो ल वास्तवमा आजसम्म आन्सर त्यस्तो कहिले आएको थिएन बुझ्नु पनि त्यही त Destination IP address is this is my public IP 12.1 and source IP is my private IP address. Sorry, public IP address. Okay, this is my site IP address. This is a destination IP address. तर वास्तवमा 10.1 ले गरिरहेछ ल यो झुकिरहेछ बुझ्नु नि यो हैन दिस इज अ क्विक मोड आइडियल ल वास्तवमा अहिले क्विक मोडमा भयो वास्तवमा फेज 1 क्रिएट भयो आइडियल भनेको अब आइडियल बस्यो ल यो यदि कनेक्सन आईडी स्लट 0 अनि एक्टिभ स्ट्याटसमा छ सो क्रिप्टो IPsec सा यो चारवटा प्याकेट पास गर्छन् चारवटा प्याकेट इन्क्रिप्सन भएर चारवटा प्याकेट डिक्रिप्सन भयो हजुर अब फेरि म फेरि अर्कोपल्ट दाँत भचाउँछु पिङ मार्छु भन्दाको फेरि 5 र थपिन्छ 4 5 9 हुनुपर्छ ल त्यहाँनेरि 9 भयो ल आन्सर बुझ्दै हुनुहुन्छ हिरा सर हजुर बुझ्दैछु सर ठीक छ यतापट्टि प्यारालल बराबरी हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ ल R4 मा इन्क्रिप्सन डिक्रिप्सन आन्सर बुझ्नुभयो हेर्नु त औडै आएर छ अब तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ भने पल्लोपट्टि पनि सेम टु सेम यस्तै राउटर राख्नुहोस् त R1 जस्तै राख्नुहोस् वास्तवमा R3 बाट पनि झुन्ड्याउनुहोस् बुझ्नुभयो नि नेटिङ गर्नुहोस् 2 way ल म त आन्सर आन्सर बुझ्नुभयो हिरा सर हजुर बुझ्यो सर यो त अलिक सजिलै छ वास्तवमा नेट जान्नु भयो भने इट्स इजी फर अल अफ यु गाइ बट समटाइम्स इफ यु इनेबल द नेट अन द R4 यो R4 मा नेट इनेबल गरिन्छ के हुन्छ त्यो अलिकति त्यो औडा हुन्छ ल फेरि हिरा सर प्राइभेटमै यहाँ भने चाहिँ अथवा
यसरी बुझ्दा हुन्छ हिरा सर आन्सरले वास्तवमा नेट पनि यी इनेबल गर्ने र तपाईँको हाम्रो आइसा क्याम्प पनि यी छ भने ल मान्नु R1 मै बुझ्नुभयो नि त्यसले अलिक सेटिङ बिग्रिन्छ र त्यो हामी भोलि गर्छौँ ल वास्तवमा यसलाई तपाईँहरू यसलाई ख्याक बन्नु होला वास्तवमा त्यो र हामी भोलि डिएम भिपिएन गर्छौँ वास्तवमा है कसैलाई केही डाउट छ सोध्नु सक्नुहुन्छ आई होप द सरोज इज प्र्याक्टिसिङ डे बाई डे बट सरोज प्र्याक्टिस गर्दैछ अलिअलि गरिरहेको सर अलिअलि भिडियो अलि बुझ्दैछौ बुझिरहेको सर अलिअलि हौ राजेन्द्र सर सन्चै हुनुहुन्छ नमस्कार हजुर सर नमस्ते सर अलि प्र्याक्टिस हुँदैछ कि हौ सर अलिअलि भइरहेछ सर अफिसमा प्याक भइरहेछ कि अहिले